Saindhavi. I think a couple of us who worked in Kavitali or Min Bimbangal are here, and that is where I met Saindhavi first. So that is about 20 years ago. Yeah, really. So how have you changed from then to now? Not much actually. So all But, the success and knowing so many things, knowing so many more people, how has it touched you? I think it has taught me a lot of things in life. I've gained a lot of experience from back then till now, and have met some amazing people in this journey. Incidentally, this 2025 happens to be my 20th year as a playback singer in this industry. Okay. So, and this is the first interview or one-on-one session that I'm doing for this year. Thank you so much for that. And Pleasure. I've really had many ups and downs in this last 20 years as a playback singer. And before that, I started singing on stages. So 25 plus years singing. So I've learned a lot of things. I've met a lot of people and I've gained a lot of experience. And I'm thankful to each and everyone who has crossed my path. And I thank all the composers who's giving me an opportunity, all the producers who agreed to give that new girl a chance to prove herself. So thanks to everyone who is responsible for me sitting here and talking to all of you today. So 25 years, 20 years from that Andangaka Kondakari. No, 20 years not. Yeah. Adu vandu 20 years 10 aayitha. years. So 2005 Andangaka released. Okay. So இது 20. So how do you maintain that innocence? ஒரு பாவம் தன்மை கண்ணில் எப்படி இன்னும் இருக்குது உங்களுக்கு? நிஜமாவே பாவம் தான். இல்ல டோட்டல் பாவமா இருந்தா ஃபுல்லா நம்ம you're also very smart in a very nice way. But there is something as we age, as we see more success, நமக்கிட்ட ஒரு fatigue வரும், இல்ல I know everythingங்கிற வரும். So what are the things you feel if you had to name 2-3 things that keeps me grounded னு சொல்லணும்னா எதெல்லாம் சொல்லுங்க? My parents. Your parents. ஆமா கண்டிப்பா they always make sure. காலையிலயும் திட்டுவாங்களா? எப்ப காலையிலலாம் இல்ல, காலையில மத்தியானம் சாயந்தரம் சரமாரி. No, jokes apart, but they've always taught me to be humble and grounded. And I think somewhere நம்ம வந்து என்னெல்லாமோ நினைச்சு வந்தோம், அதில் பாதி கூட இன்னும் பண்ணலை. ஸோ அது நினைக்கும் போதே யூல் திங்க் ஒன்றும் பண்ணல, இப்போ இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு நினைக்கும் போதே யூ ஃபீல் grounded. And but you are also somebody who didn't think நீங்க ஒரு பெரிய playback singer ஆவீங்கன்னு நினைக்கலல? ஆமா, it happened accidentally, but once I got into playback singing there was a lot of things that I wanted to do. So but adla இன்னும் I have still not done a lot of things. So you're still ambitious. So I'm still ambitious, so that also helps me keep myself grounded and humble. And I've seen stalwarts in the industry being very humble and grounded. So அவங்கெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணாததே இல்லை, அவங்கெல்லாம் கிரவுண்டடாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பெருசாக பண்ணிட்டோம், நம்மளுக்கு வந்து 2 ஹார்ன்ஸ்ன்னு அதெல்லாம் ஜஸ்ட் லெசன்ஸ் that I've learned. You're constantly giving voice to actors, music இதில். You've never done voice acting, la? Dubbing பண்ணிருக்கீங்க? One or two small, but you didn't get, you were more into singing now. No, I'm interested in dubbing, but I didn't get. Yeah, college, school cultural. She studied in MOP and Chettinad Vidyashram. So Krishnan was fondly telling me, Chettinad Vidyashramla படிச்சாவ. I know what he was. அவர் ஒரு அவார்டு கொடுப்பாருங்க, அதனால he is extra fond of that school நினைக்கிறேன். So அப்போ வந்து பலவிதமான கல்ச்சரல்ஸ்ல she's been part of all the things. I think all across you've been doing. இப்போ ஆக்டர்ஸையும் பார்க்குறீங்க, அவங்களுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு சிங்கராக இருக்கீங்க, சிங்கர்ஸ் மத்தியில் நிறைய ஷோஸ்க்கு போறீங்க. What is one basic difference you would say between actors and singers? I know it's not, it's a generalized thing. Actors can also be singers, but singers cannot be actors. அப்படியாண்ணா? Singers cannot be actors கிடையாது. தியாகராஜ பாகவதர் ஞாபகம் வந்துட்டாரு எனக்கு இப்போ. இல்ல, not all singers can be actors. அப்படி சொல்றேன். You know, it is required for us to emote. That is voice acting probably, but that is the closest that if you are not comfortable in front of the camera or I think acting வந்து நினைச்ச ஆழணும், நினைச்சது அதெல்லாம் முடியாது, கஷ்டம். But what is your process of emoting? Because உங்களோட ஒவ்வொரு பாட்டு கேட்குறப்போ ஒவ்வொரு மூட்ல இருக்கு, ஒரு வாய்ஸோட டோனாலிட்டி எல்லாமே ஒரு மாறுறது இல்ல. So what is the process you follow to become those different characters? Do you அந்த ஆக்டர் யோசிப்பீங்களா, அந்த கேரக்டர் பத்தி யோசிப்பீங்களா, இல்ல I always listen to the situation in which the song is made. அதுக்கப்புறம் I read the lyrics. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லிரிக்ஸ் தான், அந்த லிரிக்ஸை வச்சு தான் I decide how to emote
to that song, or am I emoting to that particular word, or am I emoting to that particular sentence? அது வந்து lyrics வந்து in my process itself எப்படின்னா, if you play the song first, I won't learn it. I have to write the lyrics first. என் கையால் I have to write it, and then I have my own marking system. அதுக்கப்புறம் பாட்டு ப்ளே பண்ணாதான் that tune itself will register for me. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அந்த லிரிக் எப்படி இமோட் பண்ணுறது, அண்ட் ஹவு டு இமோட் இட் இஸ் டேக் இட் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் யூ ஃபீல் அதை எடுக்கும்போது it gives it more authenticity. So are the directors with you when you record? Average, I know there are exceptional cases. Do they give you the scenario, and the words can mean different things in different contexts? If the director is there or the music director is there, they definitely tell me இந்த சாங் என்ன சிச்சுவேஷன்ல பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க இல்லைன்னா ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஃப்ரம் த லிரிக்ஸ் தட் இஸ் கிவன். பட் ஆனால் இப்போ எல்லா வாட்டியுமே முன்னாடியெல்லாம் கண்டிப்பாக டைரக்டர்ஸ் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் வில் சிட் ஃபார் த even lyricist will be there, but now it's all like fast food mandri ayachu. So sometimes you don't even know who the director is for that movie but you still go and sing a song and come back, and many months later you meet somebody on the road and he says neenga andha padathula paadningla andha padathoda director naan da, he'll say. So andha madri ayachu, but predominantly directors come and sit for recordings and they'll tell you what they want. எனக்கு இப்படி தான் வேணும், இதுதான் இந்த கேரக்டர், க்ரக்ஸ் ஆஃப் த கேரக்டர் இதுதான், இங்கே வந்து ஷி கோஸ் த்ரூ ஸோ மச் ஆஃப் பெயின் சொல்லுவாங்க. இல்லைனா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷி இஸ் ரியலைசிங் தட் ஷி இஸ் ஃபாலிங் இன் லவ், ஸோ ஆல் தட் இமோஷன்ஸ் ஷுட் பி தேர். அந்த மாதிரிலாம் தே வில் எக்ஸ்பிளைன். அண்ட் நான் தமிழ் சாங்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஐ நீட் த. எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா அண்ட் வெரி லிட்டில் பிட் ஆஃப் மலையாளம், அண்ட் நவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹிந்தி as well. I've started singing in Hindi movies. ஸோ வந்து சிங்கிங்னு ஒரு கெரியரை பார்த்தோம்னா பேரு, புகழ், பணம் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். பட் அதை மீறி மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹூ ஒர்க் இன் சம்திங்ல வேற ஏதோ ஒன்று தேடுறோம்ல. ஏன்னா 4 விதம் ட்ராக் இருக்கு, அந்த 4 பாட்டில் எது வேணா எடுக்கலாம். பட் யூ ஆர் சூசிங் திஸ். வாட் இஸ் த ஹை யூ கெட் இன் அ வெரி பர்சனல் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் லெவல்? வாட் இஸ் த ஹை யூ கெட் அவுட் இன் மியூசிக்? இதை எப்படி கரெக்டா ஆன்சர் பண்றது? கரெக்டா சொல்ல வேணாம், உங்களுக்கு தோன்றது சொல்லலாம். இப்போ எங்களுக்கு பாட்டை கேட்கறப்போ ஒரு ஹை இருக்குல்ல, நமக்கு we are relating to it. As a singer, what is that high? Being able to deliver it the exact way that you have thought in your mind. ஏன்னா நம்ம நினைப்போம் அது வாய்ஸ்ல வரணும், அது வந்து நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கணும். ஐ மீன் even though if it's not satisfying for you, still the music director will say செம்மையா இருக்கு, செம்ம இந்த டேக் ஓகே ஜி செம்ம அப்படி சொல்வாரு. பட் ஆனா நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த டேக் ஓகே, ஐ குட் ஹேவ் டன் தட் லைன் பெட்டர்னு ஒன்று தோணும். அது பண்ணும்போது தட் இஸ் தட் ஹை தட் we get. Has there been a change? நீங்க ஒரு புது பாடகியா வரப்போ இப்போ கொஞ்சம் established, you've been Mrs. G.V. Prakash and all these things. இப்படி எல்லாம் இருக்கப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தானத்துல இருக்கீங்க, ஸோ ரொம்ப ஈஸியா பாராட்டிடுறாங்க. ஏன்னா ஆக்டர்ஸ்க்கு ஆகும் சம்டைம்ஸ், குட் ஆக்டர்ஸ் who want challenges find that it is not coming because மேடம் நீங்க என்ன வேணா பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். பெரிய ஆக்டர்ஸ்லாம் ஆயிட்டாங்கன்னா இப்போ அது இருக்கும், and then they don't find it interesting because they want to be pushed. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குமா? இன்னைக்கு நீங்க வளர்ந்ததுனால அது புஷ் பண்ணாம இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கா? அப்படிலாம் இல்ல. It's the same thing. It's the same thing. Now I always go for a recording thinking that it's my first recording. So because அப்படிதான் I feel அந்த கொஞ்சம் பயம் கண்டிப்பா இருக்கணும் for us to deliver our 100% or 200%. So and you don't know, நம்ம நினைப்போம் இன்னைக்கு செம்மையா பாடிடலான்னு, அங்கே போனா ஒரு ஸ்டூடியோல ஏதோ ஒரு டஸ்ட் இருக்கும், அது வந்து தொண்டையில மாட்டிக்கும், அப்புறம் இருமின்னே இருப்போம் ஒரு 1/2 மணி நேரம், அப்போ கான் அன்னைக்கு ரெக்கார்டிங் செஷனே வந்து முடிஞ்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் டைம்லலாம் சரி ஓகே ரொம்ப எதுவுமே. இப்போ இன்னைக்கு ஐ ஹேட் அ வெரி லாங் செஷன், நாட் பிகாஸ் இட் டுக் so many takes, because there was a process today. I wanted to finish the recording in 2 hours, come back home, rest for some time, change into a better outfit than this, so and come to this event. But அது நடக்கல. I had to கார்ல மை ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன், அதை வச்சு அப்படியே லாஸ்ட் மினிட்ல கார்லயே மை போட்டுன்னு என் அம்மா கேட்டா, ஐயோ இந்த ட்ரெஸ்ஸோடய போற அப்படி கேட்டா எங்க அம்மா வந்து. இன்னைக்கு பரவாயில்ல, நான் சஹானால பார்த்து ஆண்டியை தான் பாக்குறேன்னு சொல்லிடு. So I think that's one more thing about successful women. Like நான் பல நேரம் வந்து லிப்ஸ்டிக்லாம் பேக்ல வச்சுட்டே இருக்க மாட்டேன். நீனா ரெட்டி will constantly come and tell me, hello, you're going here and there and all, why don't you keep all that? And so and also so you're talking about external things, டஸ்ட் வந்திருக்கலாம், ஏதோ ஆயிருக்கலாம். வாட் அபவுட் இமோஷனலி உங்களை மாத்துற விஷயங்கள் என்ன? சம்டைம்ஸ்
வராது அன்னைக்கு வந்து that is not your day. Whatever the director is trying to tell you or whatever the music director wants you to do, that will not happen at all. For I mean, I might think நான் எனக்கு எல்லாம் நல்லா வரும், எனக்கு இந்த சங்கதி வந்துரும், அது வந்துரும், but that something that that director needs, probably I'm not understanding that and I'm not So sometimes you go back and come again to record and I all have that? missed songs like that. Oh, நான் வேற போய் ஆள் பிடிச்சல் வேற யார் போட்டு வச்சு பாடியிருக்கா அந்த மாதிரி, அது ரீசெண்டா கூட நடந்திருக்கு. Sometimes it is like நம்ம இன்ஃபேக்ட் ஒரு they will be so used to one track that they are listening from composing stageல இருந்து அவங்க ஷூட்டிங் அதே ட்ராக்ல போயிருப்பாங்க, அது கேட்டு கேட்டு பயங்கரமா பழகி இருக்கும். அதை விட எவ்வளோ நல்லா பாடினா கூட the director will be like அதுதான் எனக்கு வேணும், ஏன்னா he connects with that particular version. ஸோ அப்போ அந்த ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, அந்த பாட்டு நம்மளது கிடையாது. ஸோ அது குரல் வளம் மட்டும் சம்பந்தப்பட்டதா இல்ல பாவத்தை சம்பந்தப்பட்டது? Are there days when you find it difficult to give a certain thing because emotionally you're not in that zone? yes, You have? yes, I have. So but what do you do to minimize those things in life? Because as actors we sometimes there are tricks which several actors when we talk to each other, we like for example அழுக வரணும்னா glycerin யூஸ் பண்ணனா கூட எந்த லெவல்ல போட்டுக்கிட்டு எந்த லெவல்ல கொஞ்சம் லைட்டை பார்த்து கொஞ்சம் கண்ணை இரிட்டேட் பண்ணிக்கலாம், எந்த லெவல்ல உள்ளுக்குள்ள சோகமான ஒரு விஷயத்த யோசிக்கலாம். Because you have glycerine and you're supposed to leave your tears only after 1 minute 2 minutes of dialogue or something. So you're working on different techniques wherein we dip on real life emotions of sadness or sandosham. You try to remember that. Do you use any tricks like that? I always use Same thing. ஏன்னா அதான் சொல்ல ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்லேருந்து எடுத்து ஐ சூஸ் டு எமோட் ஃபார் தட் சாங் டிபெண்டிங். அது வந்து ஐ வுட் ஹவ் ஹேட் அ ஹாரபிள் டே அண்ட் ஆனால் அந்த பாட்டை அன்னைக்கு போய் ரெக்கார்ட் பண்ணியே ஆகணும். யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது, பட் ஐ ஸ்டில் ஹாவ் டு கோ வித் அ ஸ்மைல் அண்ட் சிங். அதே the only thing that I'll want to do is come back home அன்னைக்கு. ஆனால் அது some deadline, something they are waiting for so many days, இல்லை they have come from பெங்களூர்லேருந்து நாங்கள் இந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம், அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லும் போது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஐ ஹாவ் டு கோ ஸ்டில் டூ மை ஒர்க் அண்ட் தென் கம் பேக். So when you're not in that zone, which is more difficult, singing for the mic like just like that or to a live audience? Singing in the mic in the studio is difficult. More difficult, right? லைவ் அது போயிடும். அந்த மொமெண்ட் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் பார்த்தா ஒரு அட்ரினலின் ரஷ் வரும், அந்த ஒரு மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகும். when they react you're okay, I want to do more, இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னு தோணும். பட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மைக்கு 4 செவத்துக்குள்ள அண்ட் அது கஷ்டம். ஏன்னா மைக் வந்து எல்லாத்தையுமே இட் பிக்ஸ் அப் எவ்ரி திங், ப்ரீதிங்லேருந்து எல்லாமே இட் பிக்ஸ் அப். ஸோ நம்ம வந்து அது கூட பண்ண முடியாது. ஸோ தட் பர்சன் என்ன மேடம் உங்களுக்கு டைம் ஆச்சான்னு கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட். ஸோ யூ கான்ட் ஈவன் ஷோ எனி திங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் வாட் த சாங் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ அதுதான் இன்னும் கஷ்டம் சிங்கிங். ஸோ ஐ ரிமெம்பர் யூ மோஸ்ட் சஹானா ஷூட்டிங்ல கேபி சார்லாம், ஐ திங்க் ராஜேஷ் வைத்யா நீங்கள்லாம் அன்னைக்கு, தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மெமரி ஆஃப் யூ. ரொம்ப ஒரு கியூட்டான ஒரு எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆனா பாவமா நின்றுட்டு இருக்கிற ஒரு கேர்லா. You've gone through so much in life and you're talking about how these things will definitely affect you. But through this very difficult phase of marriage, moving out of a marriage and all that, you've managed to do so much of live shows. You've gone on to do ungloda albums sondama, ungloda show live lam pandringa. How do you manage all that? I think my solace is in performing, singing, music, basically music, can even be listening. So அதுதான் என்னுடைய passion. So I can either choose to sit at home, cry, do nothing about it, or waste my time, or I can choose to be more productive during that time. So that is what I chose. I wanted to be more productive. I thought சரி இப்போ அடுத்து என்ன, what can I do? நான் இந்த I'm going to be 20 years as a playback singer நெக்ஸ்ட் இயர் ஆகுது. அப்போ இந்த இயரில் இது மாதிரி ஏதோ நடந்திருக்கு, நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா வந்து ஐ எம் நாட் தட் பர்சன் who will want to sit and cry and I want to set an example to my daughter. I want her to understand that it's okay. Life throws shit at you, but it's all about how you get up and go and with the biggest smile on your face and do whatever you do. Have you always been like this?
I'm always like You've this. always been like that.